days and showed us how to gather virtually. Thank you for being a part of the gathering at a time when it has never been more important. Where do we stand? Together. 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 And together, 生き返った we are the gathering. 生き返ってねー。 Jimmy Wong, and I'll be joined throughout the next hour by fantastic guests お、 from 生き返った、 across 生 the き返った。 multiverse. Magic Showcase 2021 goes beyond the playmat, bringing you パ first ンダ look が at こっち tabletop 復 and 活してい digital ないよう games な of 気がする。 2022. 帰ってきた。 In today's show, well, we'll look at the rest of 2021 first. Tabletop, digital, in-store, Innistrad. Then it's on to next year. Everything coming your way from bonus sets これ見ろ to secret ダメ layers か from もしれない。 comics to art books. Oh, ダメか。 All right, everybody, let's get right into it. Today, I've been joined by Vice President of これちなみにみんなは他の人はどうやって配信してるの Now, かな Aaron, I get to say something that 一緒に見 I'm てん really のかな excited to say. We've been waiting a long time for this. 音声も大丈夫だ In-store し play is 音声 back. 見て And I get to say That's something right. Should we It's meet been them? a long 18 months. みんなどうしてんのか But when you're パン ready, ダ生き返った when your store's ready, when your community's ready, we're going to make 公 sure 式も that you 開い have てるか な ら いや、 二重みんな音声に見らしてるわ。なっても関係なし。 Now, Friday Night Magic is something that I have very much みんな missed. で同じもん見てるわ。大丈夫、大丈 What are we 夫。 going 同じ to 見方してるから大丈夫。 exciting? Right. So F&M will be our flagship in-store play program. あ as り it always え has これ been. Awesome. They'll be offered V っぽい見 at 方で all し the ょ。 WPN locations, and it'll be in a これテレ variety ビ of 見ながら formats. やってる感じで So し check in ょ。 with your こ local うし community, て your local store to see パ what ン they're ダ running を any given week. That's a great way 赤 to 信号をみんなで渡れば怖く And な of い理 course, 論。 when they're ready, right? パンダ持パンち上げダ同時通て 訳 Now, し for て me personally, マ my イク favorite ちょっ event of ちゃ all time is 公 the 式をと pre-release. 切 New ってこっ players, ち new にしよう。 cards, new experiences. What are we going to be doing with that? Well, pre-releases are our biggest in-store 俺が events. 中国語に翻訳する New わ。 cards a week before they're officially released. And we're going to keep that going. So we're going to offer all the same sealed deck play that we had before, and we're going to add a bunch of stuff on top of that as well. Now, something in my heart tells me that multiplayer Magic has something News to do with caster that. Is there going to Panda. be anything in that world? For sure. 何も We're わか gonna ん be ない adding things to the pre-release that are for new players, 俺たちは何を見せられてい players, るんだ and for commander players. So check これさらにハマさんの喋ってる内容を聞きながらやるのがベ Of スト course, だ these よね。 are all going to be in addition to what's already being offered. So ハ we're マ just さ getting んのと more. ころのコメントを見ながらやるのが Right, 一番わ sealed かりや deck す is そうだ。 my favorite way to play, and the pre-release is the Chan! place to do that. Awesome. And we'll be having that just like we always have. Now, of course, when you do end up going to your local game store, make sure you grab the companion app. This is something that's really exciting. Can you tell me a little bit more about this? It's just a great tool for the in-store tournament player. You can register for the events through it. You can track your life total. もっ You と can see where you 北 are in 朝 the 鮮のニュース standings. キャスター You 風 get に通 notified when the 訳し next て。 round begins. And then み even んな when you're の not に playing 言ってる in-store, か you わか can る run ん events か from 俺に home. はわからん。あ You can browse all the entire Magic card gallery. It does it all. Wow, that's super handy. And running your own events from home seems just like something I've wanted to do for a long time. Now, it's to me very excitingly, you know, I think friendship in stores and just being able to like really interact with players is something that's so amazing. もしか But して俺 for the 今 competitive players チャンネルが out ぶ there, っ I hear 俺の that Christmas YouTube の方のチャンネルがぶっ壊れている気が That's す right. る So。this December, we're bringing back a program we'd run before called the Wow. Store Championship. Oh, cool. Yeah, I've seen that これは悪い name パターンだな。 emblazoned on playmats across my history. So と、 what's going to be happening? I'm guessing まあ cool 切れ prizes. てるならいい Cool か。 prizes for sure. So we're running them in a なんかさ、 letting the stores choose which YouTube は format ね they want. It can be 配信スタートの時だ standard, け modern, pioneer, あれ or が limited. 悪いんだよ And な。 then 公 there, 式 yes, マッ there チン are グ some アプリが awesome 出るって prizes. こと The winners will be getting なるほどね。 foil 分かってない。 YouTube の方は後で Yeah, 切るわ。 the ちょ top コン eight パニオン foil アプリの collected 話 っと待って Wow, that's really These cool. are some next level promos. You have to check them out. Wow, And then that- anyone まあそうだね。コンパニオンのアプリの promo 話。 Arbor Elf just for showing up. Wow, that's fantastic. The promos sound awesome. Now, please tell me that there's something special マ planned ジ for で the な associations 調 themselves. 子。 That's the one you're going for if you're Right, so competitive. that worm coil engine, as well as the top 8 collected companies, are going to be printed with the name of each individual store on the card. So these promos are going to be unique to that store. So you get to rep your store with your promos whenever you put them in your decks forever if you make it to the top 8 of ちょっ that と event. 待って。 That's awesome. I'm sure local game store owners are going to be so Yosh. excited to see that. Their name on バイ the オミアって Magic card. 単語しか聞き取れな Maybe かっ also た。 some good news for commander players. Yeah, so we're going to be starting an event called Commander Parties, which is going to be a very この発 social 表 event 何時ま kind で of based in コマンダーのイベントすんのこれ。 So, Oh, interesting. yeah, so あ、これ1時間ぐらいやんの really か about な winning. Okay. It's about ゲーム kind デ of ーみたいな communal 店舗大会 engagement, 復活するって言ってる storytelling, よ kind。of a meta game where what you do in your game can affect other games. YouTube のアーカイブはクソわかりづらいから、後で全部削除する。 Really new cool experience that immerses you
in the first one in the world of Innistrad. Oh wow, that's 英語わからんから more ファン exciting が than 見 I に love 来 the た。 fact that you're able to maybe interact with the other play groups around more. So that's awesome. Winning doesn't matter, and you're really playing almost like a metagame outside of Commander. That's right, and anyone who shows up will get a participation promo. Fantastic. あ Well, Aaron, this sounds like あの stores ハマ are さ gonna ん be の the と place ころ to の be. Of course, コメントが way 分かりやすい。 safe for everyone. So thank you so much, Aaron. Really awesome news. Aaron Forsyth, everybody. Now it's time to check in with my good buddy Joe Johnson. So ゲー Joe, ムデーでワームドグレンジがもらえる？ Hey, thanks, Jimmy. 一応、ツイッター公式の窓口で順次日本語訳出すって What's さ。 up, Jess? How you doing? Hey, Joe. 字幕でもありゃ英語でもなんとかなるんだけど、MTG プレイヤーあるある。 MTGJP が動くの？ Where do we even 俺 start? たちはパンダのとこを見たいんだ。ポッコルピア教えてくれた海外に来助けてくれ。So we're going to be going back to Innistrad for 2 sets, both Midnight Hunt and Crimson Vow. Ooh, テロップ出してほしい what's that all わ。 about? It's about werewolves. 花ピクピパンダが気になって内容が入ってこね MTGJP がなんか発表に関してはいろいろやっていくんだ。 Essentially what's happened is that the day-night balance has gotten all out of whack, and the werewolves are now trying to take over. Okay, like they do. Yeah, that's kind of their thing. Yeah. And are there any like special features in this about maybe it's like a special werewolf coming out in this one, or You know, we're going to be telling everyone a little bit more about this on twitch.tv/magic. With 悪い顔してる。もう1ヶ月後ぐらいにはリリースなんだよね。 True Bloods Alcide. ooh, ポ your ンパ name's ン Yellow. フルの Let's パンダに go. 戻るたまに It's は going ね。 to be great, and he's going to be accompanied by our buddy Jimmy as well. Oh, nice. That is fantastic. I gotta get Jimmy in there. That's what's up. All right. So Midnight Hunt is coming out what, September 24th? And betcha. when can we see that Crimson Vow happen? It's November 19th. パンダの悪い顔がたまんねえんだ。 What's going on with that Crimson Vow? So Crimson Vow is our vampire wedding set, right? Okay. Super over the top, opulent vampire wedding, as vampires want to do. Olivia Valdarin, who is the head of the インストラード Valdarin 2つあるんだよね。 is イン decided ス to トラー really go for ド true power couple goals, team up with a yet to これもイン be ストラード？ groomed to be, Oh, ソリンかっこいい。 take over all of Innistrad. nice, ソリンかっこえ nice. え。 Okay, cool. ソリンも I mean, they な got ソリンも Jay-Z 中井貴 and だ Beyonce よ vibes going on in the vampire world. And Man. that's not all. So in ソリン最初のインストラードからずーっといて、インストラードに来るたびに出てきて、インストラードダブルフューチャー。ピンクのちぎりって言ってるけど、誰が結婚するんすかね。 And then we also asked ourselves, hey, we're really inspired by classic monster movies. Why don't we do really cool collectible あれ貴族間結婚なのかな？ classic monster movies? So we smushed those 二人 together は結婚かな？ into a collect draft or a draft 好 electable. きが意味不可視。 Delectable experience. 地での契約的な意味ではなく、 And perhaps to anyone who would like to go their WPN store. じゃあグリセル、 Packs. Sounds amazing. So now does double feature リリアナの呪いとか話かな、そ feature れ。 cards from the new set? It リ features リアナはまだ呪いは全部解けたんだ。 Midnight Hunt. なんか一個ずつ悪魔殺さんとダメやんもうって思 Okay, ったんだ I けど。 mean, 店の名前入りはムコプロモを即座に買い取りカウンターに叩きつけろってこと。 approaches quickly. サリア結婚はレスタクの人が大変なことになりそう。サリアのプロモ、 Does that put me at と risk? いうことで、ラガバンを禁止します。リリアナサリアはもう解のプロモ放済み。クソ可愛かったら終わりだよ。その辺はだいぶ片付いてます。 Thank you, Joe and Jess. Really exciting stuff. Now, Aaron, Innistrad is just one of the many exciting ways for us to experience this game that we love, but we can't forget about digital. For me, in these past 18 months, it's been a total escape to be able to play on my phone and all that stuff. Can you tell us a little bit about what's coming for digital? ボーラ Yeah, ス so に you 受け mentioned 継がれたけ playing ど倒した。 mobile arena on mobile, and that has been a huge デーモンは全部倒したのかな？ボーラス倒して残りのデーモンとの契約がやべえみたいな話じゃなかった。ウェディングサリアラいたらでした。作ります。ウェディングサリア来るな、これな。ウェディングサリアが来て、もう地獄。ウェディングサリアが各大陸によって違うバージョンでもう地獄を見て。契約全部破棄すると、契約がボーラスに移るシステムだった。略す W、デーモン全部倒したら、ボなるほどね。ーラスに契デ約移ーモン行したやつ全部倒です。したから、
サリアボーラスでやる PW しとるかも。サリアがね、プレイングウォーカーのあれを持つタイミングがあったのかな。なんかね、あれって一応移植できるからさ、水着サリアまだですか？誰かを殺して奪ったならあるかもしれないけど。Yeah, so every September, は the よ、 Magic 発表 year はよ。 kind of resets ボーラ for スは standard ホ play. ーム周りしっかりしてて偉い。 Remove 4 sets from the environment to allow the next 4 sets to come in and shake things up. So this 限 September, 定ウェディングサリア、 we're going to be seeing 限 Throne 定 of 水着サリ Eldraine, ア、インストラードのスポイラーは9月2日25時から始まるぞ。 Behemoths and core set 21 or M21 to make room for these upcoming Innistrad sets. アバ as シン well の as 剣 everything とかで見たことある。十分島に目覚めるぐらいの衝はい撃は見たことある受けてそうだけどサリア、 especially on Arena. パンダいない？ Cool thing that you can get if you sign 水 up 着ウェ now ディン or グ log 浴 in now 衣で called the どっかの Renewal. ソシャゲで見た展開になってしまう。 Well, it's ソシャゲ got 展開サリアになってしまうかも card しれない。 rewards and even some Innistrad Midnight Hunt booster packs. That's really exciting. 確かに怒りとかでもね、すぐにレインズウォーカーになっいつちゃう。までガクガク震えながら重大発表を待てばええねん。わかりやすい。もっとババーンってうわーみたいな発表を頼む。 So that's one that fans clamored for. We've run queues in 外 it れ in は the 水着 past. 失勢 But が we're 出る doing ぞ。 two big things with this next update. One, we're 25 changing 時 it to に be 100再び cards, スイッチに来てください。だそう which で is す a が、 number I'm sure is near Yeah, you. very much so. リトルガール As サリ well ア as になるか putting も the しれな queue い。 up, あなたがガチャを回すためのコストは1多くなる。 any time of the week for as 500 long パ as we ック leave 開 it 封 there. して正月サリアプロモをもらおう。 We can just keep playing ス historical. ライド1枚でまとめてワバンカートンに1枚 Wow. プロモ Is つけよ there う。 anything you can share about the arena opens? Because that's something that I've been really, it's been having so much fun watching. 25時に俺たちにあと、 Right, で so も those are our ね、 biggest 50 competitive 分あっ events と that いう we 間 run だ for か arena らな。 players, and we こ love の them. 雰囲気だとあまり重大な発表は控え Changes て to な the さそう。 formats we're offering there, including the big 限 one 定 that I know 水着 players す have く been い。 clamoring for, which is we're gonna とり offer あえ our ずレガ first シーで draft ウーロ open 禁 here 止 coming 発 up 表 soon. を。 Really? Oh, wow. 9月 Limited 2日やぞ。 tournaments. Yes. That's right. So now you can 水着エッジウォール draft の停 and end 止。 up winning some real prize money that way. 来週やぞ。 So, and you know, one thing that has been really near and dear to my heart, it's been ロ the way ーテーションの話とヒストリックブロールの話してんの。 So, what can you tell us about Jumpstart? Right. So Jumpstart Historic ヒストリ Horizons ック comes out 2ヒ days スト from リ now. ックブロールのために、 Jumpstart's been just a tremendous success ヒ for ス us. トリックブロールのために100枚構築を常にやるよ。アリーナの話してんのに。 And this release will include a bunch of 来週、 cards 本 from 当だ、もう our 来週 Horizon なの。 sets, which are near and dear to my heart, and bringing those to Arena ア for ペ the クス first とコラ time. ボで As 水 well 着 as ジ a ブっ new てこと？ thing with digital first cards ホライゾン that の we've designed ホライゾンの for 水着 only 頼む。 Arena Right. that have some really sweet new mechanics. Yeah, like in perpetuity, words that I'd never have seen before. Really exciting stuff. Wow. Okay, so much to process. It's time for a very quick break, but マジ not で for 何 you, もわかんねえ because な。 many more announcements are just moments away. And later on in the show, we're going to reveal every single Magic set coming out in 2022. So we see you in 60. 12月にストアチャンピオンシップが復活。参加賞で東屋のエルフ、優勝者にワームトゴロエンジン、上位入賞者にはイラスト違いのカンパニーがおる。これ何？コマンダーコレクション。アンマナ兄さん。これ両面リギアなか。はい、次。再録じゃん、全部。どうでもいいわ。ブルーリングブラックバージョンかっこいいね。あ、コマンダーコレクションってイカリングのやつ、レモンの輪切りのだったやつだ。ハマさんの放送のね、コメント欄見てるのが一番わかりやすい。緑も再録でしたし。パイオニアの構築済みのものが出る。パイオニアパイオニアのチャレンジャーデッキ来るんだ。へえ。やば。やば。中身まあまあ豪華そうだ。誰がパイオニアなのかよくわからん。バラバラ。プロモには店の名前が入るから売ったやつ追跡できるぞ。チャレンジャーデッキ、パイオニアのチャレンジャーデッ
非公は式フォーマットパイオニ楽しみア。か。大人気非公式フォーマットの構築済み。ええやん。結構お高くなりそうだけど大丈夫なんか。無トグズクのツイッターで把握はできる。誰も気にしてないのであさる。んが非公式フォーマットって言ってたフォーマットやん。買いました。色くしそ That's the う。 first story arc in バイ the オニア biggest 盛り上げ MTG たいの comic ね。 launch ever. And here to tell us え more えやん。 about バ it イ is オニア Principal や Brand るか。 Designer. まあなんか香港下がりそうだね。 When I first started working at Wizards, I actually partnered with 赤単目下がる IDW のか。 Comics to tell a story about 香港余ってる人が2つ売った方が良さそう。 directly spun from the events of the TCG story. But our friends at Boom Studios are doing something completely different. Writer Jed McKay and artist E. Guar are telling completely original stories that maintain what's core about the Planeswalkers, but takes them on brand new adventures. You don't need to know anything about the card game. You can just start at issue 1 and go from there. なぜか人がいないんだ。 Every great comic needs great art and great story, but comics like Magic are highly collectible, and this comic is no exception. Correct. So every issue actually has a number of variant covers attached to it, hidden Planeswalker variants, if you will, each one drawn by a different superstar comics artist. And when can we get our hands on the latest issue? この人、まどかショウでサッカーしてた人。 Hey, got him, アメコミか。フロンティアはガチの非公式だから死んだ。ああ、シークレットアイアンね。あ、これ本当に出すんだよ。やば。マジ大会だよね。9枠分かりづらすぎる。シクレはしかももうええねん。まあまあ使うプレインズウォーカーで草っていう。読みにくい。マジ分かりづれえこのサンテフェ。 9枠お PW 9枠とプレインズウォ上ーカーと、まあ、川か。上側の最楽だね。 What's レ up, シークレッ everybody? トライヤーマジ Aaron こすり Forsyth, まく and るや now ん。 we are joined in our 上 circle 川 of か。 revelation レ by キとかは Jess さ、 and なん Dylan. かコマンダー上でまあまあ値段高い。 Welcome, friends. Okay, folks, questions. Jess, 人生ゴミだしさ、なんかテキストにその金額で機能するようなテキストを作ってるからさ。サンテフェなら散々使われて使われてるから大丈夫は大丈夫だけど、テキストがゴミだね。 Just テ what's キ coming ス up. ト確認してい Well, い let's です kick it か。 off with Commander 美女 Legends 来た。 Battle for Baldur's Gate. 三日月神いるやん。 So social play is the key to both Dungeons and Dragons and Commander, so we're bringing them together at last. It's going to be a set taking place in the city of Baldur's Gate, which is located in the Sword Coast. Very cool. Aaron, tell us テキ about ス the ト知ってるやろ mechanics 花 for ほじ。 Baldur's Gate. Well, 特 there 殊 are 枠フル certainly ホイ a ルが ton はかど of り new そう。 legends themed どんどん as イラストを、どんどんデッキの枠野沢が。雅子いるやん。 keywords, and we have a really やめろやめろ。 draft environment, which we had it in the first Commander Legends, but a lot of people didn't get to experience that because of the pandemic. D&D のコマンダーレジェンド出るんだ。 20 card booster. あ、結局出すんだ。今回もあったよね。 So you have a 60 card limited deck. 今回もあるのに、また出すんだ。 Legends a couple of times, 野 and 沢 it was a 雅 total 子 blast, そ so う。 I can't wait to do it again. Ah, so fun. Okay, so what are we going to find デッキじゃなく inside て these ブー Battle スタ for ーだ Baldur's よ。 Gate packs? Booster fun, of course. Ah. So you may remember our rulebook frames from 9枠読みにくいと言うけど、ブースターロね、シア語はすごい。読めないやん。 on やば。 creatures. We are looking at doing some awesome borderless cards, and we are running back the ultimate Commander Legends collectible, which are the foil etch legends. 誘惑は読める。 Excellent. And when can we expect to get this set in our hands? ロシア語は読むこともできない。 2022. Awesome. Okay. All right. Well, I'm really excited for that. But also another thing I'm stoked for, Jess. Jumpstart comes out just in a couple of days here on Arena. When are we going to be able to expect to see that なる come ほど。 to tabletop? この You 人が betcha. 実 We've 写版 got サリア Jumpstart ですか。 2022 coming to tabletop. ファイレクシア語一歩手前みたいな多言語は困ります。ファイレクシア語も結構かっこいいんだよ。ファイレクシア語単構築もね。まあ今、できなくもないぐらいのレベルまで来てる。沼しかないんだけど。何度か沼しかいなくて、クリーチャーが5種。 Well, I'll leave you hanging there. Okay, so フ what ァイ do we 語、 find ファイ語 in 単 these 構 packs that 築 we。shuffle together? 沼が大変な So ん in だ each よな。 pack, you're going to get 20 cards. You're going to get one new card to this set. Wow. You're going to get a booster fun card in an anime style, 重すぎ and て then 死 you're ぬ。 going to get some awesome reprints. Oh, amazing. ファイ語単構築 Started. さ。 I'm ready.
It'll be 劇 coming 中 out ホ in ー the ム back 感 half し of かいないのはロゲマウ。 Ooh. で全部沼しかなくてクリーチャーホーム感5種しかいないか Me ら out. Is there anything you could tell us about that's coming 出 out せるクリーチャー1種 soon? しかいないんだよ。 Double Masters 2022 comes out next summer. Ooh, okay, so remind us, what is お Double Masters 突 all 然 about? 何禁止違っ So た what's。better than one rare per pack? Two rares per pack. And what's better than one foil per pack? Two foils per pack. All right, so now you get what it's all about. So クリーチャー Double 6種 Masters ちゃ is a う。 reprint set full of クリーチャーもう一種いたっけ？なんかホーム感5種しか覚えてないけど。 two foils per pack スカージの and a 使い really sweet 魔ファイゴ new なかったっ multicolor け？ draft environment. 連6歳6か。 What the? You guys hear that? 連6歳6か。 Oh, Becca. 読めないカード多すぎ。 Aaron, Jess, please stay seated. We've made first contact. Yeah, we'll check this out. 読めないカード多すぎ。凝ってる。これもうマロー出てくるでしょ絶対。 Head designer for Magic the Gathering. Oh, hey, Mark, 誰 you だ can かわかるじゃん tell これ。 us off the air. It's good to breathe in here. Yeah. What are you こ doing, れ here, マロ Mark? Well, I'm dressed in a silly costume. So we know what that means. It's 期待 another 期待を unset. 裏切らねえ。 Finally. 緑疾星館2全種然どう全く期待を裏切らねえ。 There's a 今日どう頑張っても連マロ62ー枚買ってきたから再録やめて。 The unsets 本 are 当にすごい all the way 人 on the やん。 fun and casual side. It's 茶 about 番 just 始まったぞ。 doing fun things with your friends, having great なんか experiences, 始まったが and just laughing and enjoying the act タ of イムマ playing シンに Magic. 乗れたら何を変えたいかって So one of the 質 things 問 we're に always 答え trying て to た do よ with な。 unsets is try to do 本 something 当に that すごい Magic んだ。 does, but put our twist on it. 宇宙 So for に example, Unstable said faction sets are a lot of fun, so let's 動い do て a るマロを faction 初め set. て見た気がする。マローが地球にいる限りろくなことが起きないから宇宙に飛ばすという話なのかな。早く社長室 I want to 行 take け a よ。 really resonant trope and then just make 何 lots of 喋ってる cards かわ and かん sleeves ない by けど that. マロだか And ら so い what い we か said。is, okay, here's my idea, guys. I want to do よくなんかアンシリーズ retro science fiction, space, carnival, slash amusement park, slash circus. And they're like, yeah, you're good to go. All right, また all 見 right, ます all か？ the things in one. This is definitely pushing the boundaries of magic. アンシリーズ宇宙編か Aren't な you。worried about, the space-time continuum breaking? Well, マローにも宇宙旅行行ってもらおう。 the one 多 thing 元 we 宇 really 宙 want を to do テ in ーマ Magic に is してる with の the だ。 unsets is to 我 go 々 places は we've never 宇 gone 宙事業に手を before. 出 Do す。 things we've never gone before. 宇宙 So 服 right にチェッ now, クシャツ we い are かれて taking る。 you to Myra the マ Magnificent's ロー、 intergalactic 社長室に幽閉したはず。 astratorium of fun. Wow. So it is ま a た、アンシリー space ズの基本土地 carnival 集めない that といかん travels の the か。 galaxy with UN elements シリー into ズか。 science fiction. So it's rides that you couldn't even possibly 今、 imagine. パンダ And の what こ we're とを褒 going め to て do た is よ。 we're bringing 宇 all these 宙か fun らマナが tropes 出るのか。 and bringing them to Magic. スター・ウォーズコラボとか言い始めそう。アンシリーズウィか。ザーズ所在地はシアトル。 In a really fun, マロー宇 exciting 宙に new 飛ば set せば、 coming マ out アンジックにシリーズは平和が毎回訪れる。ランドの癖があるからね。 UN シリーズの発 As 表か。 a big fan of lands あんは myself, 楽 are し we い going to よ。 be seeing cool new basic lands? ジョークセットは楽しそう。 Unglued, the very first unset, introduced ジョークセ four lands. ジョークセットのリミテッド But this ちゃん time とや they're りたいじゃない making か。 basic lands. So they are full art, full bleed basic lands. コンパ but ン、まだ set 間に合ってます on- か？ on まだ the まだ全然始まって序 UN シリ盤だーズ、よ。なんやかんやおもろいんやから広がしてくれんかな。 lands for Magic. これが重大マローが発ずっと表。喋ってる。 In addition to that, we're also doing shock lands 陽気なおじさん。 as well. So those are all, you EDH can 銀 also 枠 open 解 those. 禁だけは二度と Okay, やる well, な Yeah, よ。 when do 頼む players ぞ。 get to get their hands on this コマン awesome ダー US 絡みの話はウィザーズ基本的にしないからね。 Quarter of 関係ないっちゃ 2022. 関係ない。まだジャブしか来てない。 So this is what happens when the multiverse こ and の間 the もなんか universe さ、コ collide. マンダーのセットでコマンダーのカード禁止されました。 Beyond. これが重大発表だったら、心安らかに眠れる。 He needs a chaperone, I think. マサのお膝元を舐めるなという試み。アンで、リミテ GP だって。構築された。 Dumb Good is proud to share their vintage-inspired collection Hasta luego. designed around Ya the no. Black Lotus and the retro Magic the Gathering logo. There's a full range of products, including apparel. よし、量価がクソ高いみたいなそういう話してんの？ But this is a limited Maroon edition RIP. release, so head on over to dumbgood.com. 追放していけ。 There's a new magic art book on the way. A visual history by J. なんもわからねえ。どうなったろうとする？ Magic the Gathering, Planes of the Multiverse, a visual history. So what's the book all about, Daniel? Well, こい Planes つ of ら気概 Multiverse 早い takes us な。 on a tour of Magic's most beloved ブラックロ world. ータスコレク Each ション。 entry tells the story of a different 今の何よ？ plane 今のなんだ？ and
characters that inhabit it. One of my personal favorites, of course. 12月にブラックロータスコレクション出すか。 And we'll also get a deeper dive into some of the other worlds, such as ブラ Theros, ックロータスコレクションはなんだろう、再録できるロータス絡みのカードを全部入ってるのか禁止撤廃か。な。これ定期的にずっとシークレットライアーの効果が入る。見てね。シルバーハイブロードってどれ？赤い不能太郎か。カーペットも再録確定。再録禁止撤廃はやめろ。借りてもね、しかな。これで値段一気に下がりそう。ダブルマスターズ2022ジャンプスタート2022これであんまとかも発撤廃表されせんでいいてるんか。んじゃないかな。Welcome back, everybody, to Showcase Magic Showcase 2021, and マジック I'm も joined なん by か別に現再状録禁止撤廃は上位互換もすらないみたいな話だったんだけど、こすりまくる。てるしね。金枠再録。ブラックカーペットちゃんと光るよ。むしろホイールしかないみたいな。新しい絵のノンホイールあるのかあるかわかんないからね。カーペットホイールワンちゃんは助かる。カーペットホイールで、まあ、カーペットの値段も落ちるのかもしれないですね。今が高いんだよ。Yeah, so で、オモプラサブスクができるんじゃない？できるはず。 we have coming, Warhammer 40,000 してくれ。 and the Lord of the Rings. So 頼む today ぞ、 we'll してくれ。 talk a bit more about what we're doing there. Cool. And then also we have a couple other partnerships that we haven't mentioned yet that I'll give you guys a sneak preview. シークレットレイヤーは稼ぎがいいぞい。 Yeah. So let's start with Warhammer 40,000. So this is a property that so many of us were so シー excited クレ about. ッ This トライヤー is シリー MO ズは直接絨で。毯値下がったらしくて悲しい。 bring that cool world over to Magic. MO の絨毯は So we ね、 assembled a team まあ of じわじわ passionate。最 fans 近 from ずっと within 下 the がってたんだ studio. よ。 They got to work, and we're going to do this one through Commander decks. So it'll be a release of 4スマホで入 ready り to 直 go したら Commander できま decks した。 that kind of bring the すいません。 world and the characters of Warhammer 40,000 to life. All of the cards have Warhammer 40,000 art, so you really do dive right into the world, when you play with one of these decks. And then also we have a few kind of secret layer bonuses that are going to kind of come along for the ride. We just couldn't skip the opportunity, so it's fun stuff. Let's 新 take a マロ look. を GB 素材もできてて草生え Couple 散らか pieces し of た。 art I can show you here. バンバに These ショ are ップあっ kind た of 気がする。 iconic Warhammer 40,000 Space Marines, but done kind of with just a dash of magic. And this is card art that you will see in that product when it comes out in the back half of 2022. That is so phenomenal, and art is Oh, such an Hamada. integral part of Warhammer 40,000. It's so cool to see it represented in this way. Yeah, just flipping through these cards is such a コラボないよな。 I'm よ telling し、 you, 終わりか even な。 the reprints, even the basic lands, like once we were kind of able to just pull in their whole universe, these cards are so fun. All right. Yep. Well, from 40,000 to just one, the One Ring. やっ Exactly. てみたいけど難しいそうだよね、ミニチュアゲーム。 As we've mentioned before. So, これは歩行バリスタ再録 it is か。 so many stories, so many 何時間 characters, くら so い many やるんだろう。 moments that we kind of got to play with in our sandbox. 大ハンマ And ー the コラ only ボ way we could pull it off was to do DD a から full set. 何 This も is 学 a ばない full のか。 booster set. Yeah, we went all the way. We couldn't hold back. So, D&D はね、もしか日本で売れてない売れてないだけかもしれないから。 The moments that you remember from those stories, all of that comes over. This is going to be, it's a big い swing や、 for us. そ So う、 we ミニチュア both ゲ said ーム you can ハード draft ルは it 高いよ in ね。 modern やっぱ games. These cards will ね go、into the modern format. And 日 this is going to come out 本 in 向きじゃないか 2023, ら so な、あれ stay で tuned は for that. しょうがない。 Wow, I mean, just bringing an iconic 海外の from a 広い universe 家 like で Magic must be 広い家で広い専門店あるよ机ね。で We have these characters with so 1 much 時間くらい backstory 遊ばない and と。 personality and their own history, and now we get to kind of put them on a ミニ magic チュア card に and 色 we 塗る want の to both 難しそう be true to their spirit and bring a little bit of a magic twist to them. So we'll take a look at Gandalf. This is Gandalf, friend of the Shire, and so you can see that magic take, a very fun picture, but also, this is the 昔テ Gandalf ーブルに that トークンと many 称 of し us て have kind of been ミニ imagining チュア as を we've ボ been ロボロ part 置 of き this 出す world 人 for が so いて long. くっそ It 迷 really 惑だったのを captures 思い the 出す。 essence of the Shire. Now, is this set also コラボどんどん出てくるってこと？ tabletop Yep. anywhere else? Indeed. So yeah, this is the Master full Mark tabletop Romukuru, release. It's also ありがとう coming to ござい Magic ます Online and Arena. Yeah, we couldn't resist. So this, you can play ト this. ークン邪魔に。 Magic. コ And コラボはや we め didn't て。 just ミニチュ stop ア at the 自 set. 体 So も along with the さ、 set, which you can 結 draft 構 or 高いんだ play, ってね。 we also have ready to go commander decks. So there'll be 4 1個 decks if you just want to dive right in. 3000、5000、ボスキャラは5桁あって。Get in on the fun while we have this どう opportunity. すんねん So
a big wave, a really fun way to just enter the 指輪 world 物 of 語 Lord of the との Rings. 親和性は高いかもしれんが、 Yeah, I love it. I heard you say the secret word. Indeed, Secret 知 Lair ってる is 話 a が多い。 2022年は helpful way that we can ま kind あ of play い around ろいろ with 売 some っ of て these る partnerships. So sometimes we're looking to do something a little quicker ア or ン lighter フィニア or ン more シリーズと experimental. ダブマス2022とジャンプスタート2022は The first one is Fortnite. 赤よ That's right, yeah. Okay. Yeah, so we, we're huge fans of them. They do so エ much ターナル interesting 向け stuff のパ over ック there. なの And so え、フォートナイトコラ are ボ doing や two ば drops that are あーこれはエイペックスコラボも近いんや brought over to Magic Cards. We're going to do this one with reprints, so these are cards that you might already be フォト playing ナ in your わら deck. わら But now you'll get to kind of, if you want to, you can upgrade フ them ォ into ートナイト the full rated か edition. And we had a これ ton は of fun. 草生えてまうな I love how much color is in there. Yeah, it's just a Fotona world that's collabo, kind of a wara-wara. slice of creativity. We don't get to see that often, and it was fun to just kind of pour it all the way in. そうユニなんだバースビヨンドはな全部エターナル向けだよ。 My signature move right なんで here. もありやん Sit け。 down, Floss. いやまあフォートナイトが流行り始めて企画が動き始めてやっとだったんじゃない今になって Thank フ you, ォ Jimmy. ト I ナ know you か really meant that genuinely, and I やっぱコラ appreciate ボあるなエペコラ Okay, ボ but 現 you said 実 there 味あ were る。 two exciting collaborations. The Fortnite's フォー the ト first ナ one. イト What's キ the ッズ second? まあ MO 村に来ないか。両方に一応プラス年があるか齢層全然被ってらなさそうやけど、いいことなんじゃない You know, these 通 are 路禁 characters 止ま that で you 買え fell の。 in love with, you know, in the arcade and how コラボ playing は with them エターナル環境だけにしてほしい。バイスっぽくなってきた大人派微妙な気がシークレットライアー用かな。 Yeah, so these are some iconic コラボ連発って不安だな。なんかどうなってしまうんだよこのゲーム You see the art here. This is Chun-Li. Yep. Which パズドラ並みに節操がない。無限にコラボしててくさ。欲しいよ MO と対局にあるゲーム。わら。マジックオンラインの話は絶対出てこないだろう春麗。これシャドバーここら辺はシークレットレアかな。 It's normal to 朝のマルチキッカーとかだとどうすんだよウォーキングデッドで何か悟った。 Great flavor there. I love it. I love it. 集金に乗り出してきた。大丈夫か？ハルーララ。 So tell us フ about ードさんが right アリ now ーナやってたのって。 経営はね今古かなり田用にコラボ大丈夫なんでし始めたら終わるって大体決収まってる。益目標に対してはかなりクリアされてるはずだか And 太もも I'll グ show you ッ the ド。 cards. Super fun stuff. So yeah, it's kind of a time travel 変な theme. コラボら帰ってきてくれ宇宙に行きましょうね It's called な Teferi. ら早くこのゲームはもう3点。 So わらわら。 take a look at these. So these are three cool 新社長を planeswalker 魔導 cards. 室に What 送 we've れ。 done here is we've アローがもう興奮して終わっちゃうんだpresented them as if we 2020 had は史上一番の売り上げだったから何も不思議ではなさそう。ストゴのプロ結構 MTG 配信してるからね。わかるよテキストは長くてもまあわかる How many are there? わかるが There's 5 total drops. ガイル So は that's the ジ first ャン one. クロードバンダム The か second one is そうだね we're going back to a beloved この間フードさん This is called Kamigawa Inc. 梅ア沢のリーナ実験リミテッ梅原ド見せくなっが画面た談 Classic Kamigawa characters, cards じゃ that あ have スト been ゴに fan ビ favorites デオ for a ンが long time. Now we've done them here in this kind of cool 逆もあり得る Japanese だろ painting style. これをきっかけにしてまあ人がね So super fun どっ to ちでも増えるのはいいことだからね and ど kind っ of ちも revisit classic 交流 Kamigawa ができた結 back 果 in time a little bit. マジックに Okay, we've got ドライブのユーザーがまあちょっと入るんでもいいし based on a plane. Yep. マジックのプレイヤーが5に興味を持つ So の the もいい next と思う two, し yeah, you got it. The next two are 新 artist 生術 series. 無 So 敵 this じ is ゃ a んする place だ where ろ we team up with an artist, a magic artist that we love, and we just say, go nuts, do what you want to do, help us pick a 外 card, 端に追い込まれていく what to draw on them, マジックおじさん and は we just wait. もう中断見えオフない。ラインの大会実 So the 況 first はこう one いう is 感じになる せめ Honest て Boss. ゴジラコラボみたいに別名収録とかライフが生きて耐えているとかになるかもしれないガイル君クソみたいなドロー号カードになりそう。ストゴと交流してもおじさん同士が交流するだけだよ。 Very cool. シークレットレアのコラボ The カ second ー one ド is は Thomas Baxa. 後で This MTG one 版出る is よ。 not quite as relaxing. It's pure nightmare MTG fuel. 版 This is wild stuff. We couldn't believe も this う stuff 滑 when it り came in. もう気持ち And so 悪い yeah, Thomas Baxter just went wild on these 4 crazy cards, and for fans of his out there, we really feel like he really brought his A game. Wow. Okay, now if my math is correct, that is all 5 of these drops coming our way. ゴジラと逆でほえ MTG の絵と名前のが出 The る。 last one is called Massive コラボ多すぎて Blocker. デッキ内の Yeah, イ so ラ we スト found 節 an 操 artist ない out こと there に who なる。 does very cool, very fun kind of 現状でも massive, 結構節操ないよね
読みみたいなセット出るのかな。口調旧枠、ぐちゃぐちゃしてる。スラーグタスク、かわいい。もう今日の発表のまとめは言ってる？オーランファストファイルか。オーランバイパーじゃない。ゴマナのでかい。Right, kind of starts with kind of shapes Oh, and Sasuke? then yeah, triangle. Oh, very cool. Yeah. So that's math for blockers. So yeah, super fun stuff. Well, my math is just fine, and I can correctly identify that the number of these that I want is all of them. I want all of them. How do I get them? Yeah, so they're up right now. As I said, you can go to secretlair.wizards.com. You can buy them individually. We have bundles. もうそろそろまとめ来るかな。MTGJP にオールイン。Yeah, hopefully if any of these speak to anyone out there, swing by the website and pick one up. Excellent. Well, thank you so much, Mark, 10 for coming 分 on 儲 the かってるはずなのに、集オ金必ーハ至なのンマ謎。ー、指輪物語、ストリートファイター、あ、フォートナイトパックだ。この借り手の方みたい。Don't want to miss it. Stick around. We'll be right back. もう情報量が多すぎて。もうすでに多すぎて。借り手新イラストナイ Time to ス。 talk Pinfinity. Join the official Magic the Gathering pin subscription by Pinfinity with 3 beautiful なんか crafted チュンリーが collectible お丸い pins な。 powered with augmented reality content. Your first 3 pins ダルシム feature と Jenna キン the グギドラが Bugbear, 戦 the う legendary MTG Green なんて、このああ、海この間の目を持のって、うっすら見抜けなかっ DNA コラボのもう 2ちょっと chances 待 to って。 win booster boxes plus other member perks. Join today at pins.ar/joinmtg. Jimmy, this sounds so cool. What can members expect? Lots of fun. They'll receive first access to limited edition pin drops, the chance to win booster boxes, MTG Arena challenges with the Pinfinity team, and a bunch more. 海外の MO 配信この状 So 況 when で you も scan the 元 pins, 気 you can に see リ artwork, ーグやってる video, の尊 music, 敬でき selfies, る。 and downloadable content with new features coming in the fall. So join today at pins.ar/joinmtg. シャツ着替えた。なんだなんだ。オフラインの再開予定はまだなのか。 Johnson and to Jess Lanzilla and Aaron Forsyth from Wizards of the Coast. Okay, it's the big one. It's time to reveal the roster of sets 装着替えに頻繁に着替えてる。 does next 着 year. 替えのテンポがすごい。 着替え もうてるのか。汗かいてんの。 Kamigawa Neon Dynasty. This is set 2,000 years after リ the アル first タイムじゃないだ Kamigawa ろう。 block. It's a place where 息を吸うよう tradition に meets modernity. Think neon ninjas and cyberpunk. 神川。 It's got a totally cool futuristic aesthetic where everyone looks amazing. This is, of course, like all Magic sets, it has a unique magic 神 twist. 川 This isn't just マジで your 売れなか typical ったという sci-fi 噂の dystopia. サイバーパンクゲームか。 I'd wanna live サ that. イバーパンクね。 This is ネオ埼 a 玉では Kaito. 神川 He's a か。神川だ。 cyber ninja. We love おかえり。 him. There's also another サイバー忍者言 mysterious ってる場合じゃないだろう。 planeswalker making an appearance in this set. The Emperor of 強い忍 Kamigawa 者 is 来そうだ 忍 ね。者スレイヤーやん。 seen before. Oh, 忍 Miss. 者スレイヤーよりだね、むしろ。 Interesting. Yes, 上川はあんまりな。 the history of the original 上川今 Kamigawa こんな with 状 the 態なの？ So this, we take a lot of game 忍者 design スレイヤー elements コラ 二度とボは訪れない from と Kamigawa years 噂の ago 上川です and ね。 mesh them with some まずい cool 香り sci-fi がする。 stuff, a lot of 技前 light and color and game mechanics リセットの that 影 reflect 響 kind of あ the り new そうな。 modern age that Kamigawa あ is え moving 忍 into. 者。シークレットレイヤー、忍者と出てしまう。 Yeah, long 実 time 手の ago. 改良版来るか。バイオスモトリも出るのか。 Players これは remember ゲーミング fondly 知 and って looked, きます wanted よ。 us to revisit. So ネオ神ネオ川と一緒。神川だよ、ほん a lot と。 of the creative elements. サイバーパン And クか。 redid just about everything else. あ Some え all new gameplay mechanics. 母星樹。ネオ神川にアンタップインするスーパーボセージ頼む。ネオ梅沢。 Wow, super exciting. Right, and Magic doesn't Whoa, exist in a ninja. vacuum, Ah. so it was really important for us to go back to Cyber Kamigawa Panda. and do it right. So Jimmy, you've spoken very powerfully about cultural representation. Right. So not only do we have an amazing internal team, but we worked with a bunch of cultural developers and our regional offices to make sure that we're delivering on the full experience for our fans. 神 Yeah, 川ってラバ I イア know I ンチ speak い for く a つ lot だ of っ people as け？ well, but it certainly is incredibly Yume-chan. appreciated, especially for a game that's as universal. サイバー忍者 as か。 Well, I cannot wait to see what's happened to Kamigawa 2,000 カウンターの years ゲル after と we first 7 visited 色に it. 光る But 実 where 手 are we ね going to。travel to after that? タイムライン、 So サイ this バ is ーパンク another 神川 type しか of 言って world ない that も we've ん。 never really done before. We're going to a kind of a modern urban fantasy ゲーミング setting. 頼む。 This is our
our take on a gangster movie. Whoa. We're さっ really きの excited サイバー to 忍者 share with you PW な today のか。 Streets of New Capenna. なんで忍者プリン増加もさ、もちろんやっぱ忍術して出てくるのコラボじゃか。ねえんだ Very よ。 interesting. それはそれで強いけどな。 戦闘ダメージ与えんのか。 Gameplay-wise, 3-color crime families. Yeah, that you get to 他にいるとクリーチャーになるプレン増加。あ、そうだ。 represent them, and you'll learn that crime does 強 pay. くなったワンコが見れるのか。 Magic is getting crime families. Like That's right. You know, とうとうイサマルレジェンド外れるかな。 and its own gameplay style, and as Jess will attest to, its own really unique look and feel. And this is fantasy, right? So you've seen the gangster movies before, but these families won't necessarily all be made of humans. Oh, interesting. So we got squirrels. zombies, homunculi. Yeah. Oh, Lorgors. Okay. イサマルジュニア。 Oxidants, is there a worm crime 量産 family? 型イサムマル。マロサイクルか。スーパーマロなんのかね。なんでもスーパーって言ったらいける気がする。 来たるんか勘弁してくれ。養殖イサマル。 Times have changed. Demon crime families now rule the plane and are battling for supremacy. As they do. Players will be able to join those families on their own personal quest for domination. Man, I mean, this genre has such like a unique aesthetic. I mean, イサムマルも for art 子供くらい really 作ってそう。 pop in this set. I'm really looking forward to this. Yeah. Yeah, the fashion and the architecture that you will see in New Capenna is something that you've never seen in Magic before. It's really, really breathtaking. プロフェシー Yeah, って and 言わんかっ fans た of か。 lore will love finding out all the stories and how they tied together with this new plane. In fact, this plane has special meaning to Elspeth, one of our longtime planeswalkers. Well, Elspeth? Okay, I know, very right? exciting. Okay, I'm really excited to hear more about that. Okay, 2 down, 2 more to 山 go. 崎兄 What 弟 is が next in 2022山崎 for the 三 Magic? 兄弟になるのか。 We're going home, everyone. Oh. There is, in fact, no place like home. So we're going to return to where it all began for another classic adventure. We're going to kick off our 30th anniversary with a return to Dominaria, and the set is called Dominaria United. Ooh, Dominaria United. Let's go. 上川は Yeah, 令 so 和のプロ no フェ place シー to に go なる。 back 行く to の where it all 難 began. 聴。 30th anniversary, a huge milestone for Magic. Tons of sets in the past have taken place on Dominaria, all the way back to the original, alpha and beta sets. またドミナリア行くのこれ。 Vision, Urza Saga, just all of some of the most beloved sets ever made, including, Dominaria, the set we came out with a few years ago. Right. So it made sense to come back. People like that set so much. It was just a perfect place to ド return ミナリア to に for 戻るの this 早くね。 momentous time in Magic's history. Yeah, I mean, Magic ドミナ has リ been ア growing so だっ much. て and 戻ってからまだ2年ぐらいしか経って So ない。 I think a lot of them are going to experience Dominaria for the very first time on this original plane. Why is Dominaria so また special? 田室が悪さするんか。 I mean, it's また the ハゲ nexus of だ。 the multiverse. Many of 今 our 度 best 何すん stories の？ belong there. 前回は一瞬に寄っただけだから。 One of my first cards, Shivan Dragon. 基本はドミナリアなんだよ。おじの。 Urborg. We've got ドミ the ナリア Mana って Rig, 強い the ケン Weather タウロス Knight, いましたっ 好きだから。 all sorts of classic ドミナリアの characters. 実家感。 Gerard, Sisay, Hannah. Iconic heroes go hand in hand with all of these amazing さっ settings さと and ファイレ set プシアシ pieces, ナリオを進めて。 along with some historic villains, and you'll see more of them ハゲ too. 最近 There's 出過ぎ history じゃ in ない？ every corner of Dominaria, and it felt right to return there. 次は4マナカミハゲか。 Nice. Well, now you mentioned like the Weatherlight Saga. I just this place just isn't special because of where it is, but like it's almost also very much where the people live. Where they're from. テフェリー太郎でハゲてまう。 Thank you for the. この上川に出演した神王さんどんな顔す That's るんだ why ろ our う。 final set of 2022 ダル takes キー us ルア back クし in ろ。 time to the pivotal tale of two siblings ラ who バイアッ shaped チで the 髪をも変えれるかドミナリアさん。 Me いい and Joe. 加減 PW ポンポン出すのやめようぜ。 I think you guys might be a little bit nicer than these fellas, but we are proud to announce the Brothers War. All right, so this is a set that's almost 30 years in the making and thousands of years in the making. So, all right, so who are these two brothers? Well, 兄弟 they're two 戦 of the 争 famous, 兄弟戦争編来んの in all か of Magic. You've seen them on これは熱い cards. Urza and ゴミ Mishra. PW ばっか増えてく。 Talented, misguided artificers. ドミナリアの強いケンタウロスといえば、ジョルレイウルダルのケンタウロ VS ス。ミシラで Not play so nice. またアーティファクトがぶっ壊れちまう Feud manages to engulf Dominaria in an all-out 昔話 war. か。 And このゲーム並行世界話ができるからね兄弟戦争やるんだ。
was hinted at a 兄 long 弟 time 戦 ago 争と in one な of the very first Magic 決 sets we 着 ever ついて made, るだろ Antiquities. And that set was kind of 宝 an 庫みたいなや archaeological つミシュラはね、今のね、売り出スペックにしてほしいよ 兄弟戦争は嬉しい ね。 wanted to move the camera 弱 back. すぎるよ、兄弟戦争は今のミシュラマジ。で熱い So first person view of お what ーこれは the 期 brothers were 待 like, what were Urza and Mishra ミシュラのストーリー、ミシュラズストーリーがね、来る。兄壊れる、弟戦そして。争は激アツ Yeah, these events are like truly これは cataclysmic. ミシュラの They 物語来 really る shape what we see the 兄弟 Dominaria 戦争や today looking like. But we 激アツ back here, we wanted to make sure that we アー were ティファクト not 壊れ just そう focusing on the brothers, but we were giving 土 other 地 voices, 英雄団のミ cultures シュラの of 物語 Dominaria 来 that て maybe まう haven't been shown off a whole bunch of こ the れで spotlight. 山 So 崎 at 兄 the 弟 core の of the 喧嘩の events 話 are だったら changed, す but ご we're い kind of broadening ミシュ the ラズさんが来ちゃう aperture ミシュラの物語な of how we're looking ハイレ at ル this シア story くれ and る seeing it through a new アー lens. ティファクト Okay, が but またバグっ it's ちゃう cool if we know 語り if す we're ぎ お 兄 じ 弟 にこびすぎないよ、ほん story. と。 Oh yeah, absolutely. First and foremost, this is a set full of like epic war and war machines, right? giant artifacts, artifact 過去の creatures. 話をやるってこ It's と really fun cards to 基 play 本 with. セット Very 的 evocative. 扱いで来るんかな Yeah, and at the end of the day, you learn all すでに about 壊れてるア the ーティ brothers ファクト war がさら and に壊れ everything て that まう kind of shaped Magic and everything that has come since. So that all comes out in the last half of スタンダードで普通にリリースされるパックなんだよ。 Neon Dynasty, Streets of New Capenna, Dominaria United, and the Brothers War. I mean, what a roster for 2022. Yeah, what a roster we've had on set. ドミナリアユナイトがエンチャントタイプ持つランドも来るかな。兄弟戦争が冬セットみたい Thanks, ね it's been awesome. Yeah, this has been amazing. We're so ファクトで excited やら for か all し of て these ほし sets. い隙があれば自分語りミッシュラトロンくださいああ、来年の頭。新規の獲得よりもオチから絞る方が効率いいことに気づかれた神側行かって、また We're 行っ working て with。Ultra Pro, the leading manufacturer and supplier of gaming collectibles accessories. 新規も増え、新規増やすのはおじにこの隠してる。 Mochikami Dice Bag. Mochikami are a new addition to the multiverse found in Kamigawa Neon 何 Dynasty. これ These adorable plush friends are 来 designed 年 to の store 頭 your にゲーミン treasures グ and シーン travel 川 with 口 you で as you 最 get 後に invited 兄 to 弟 the 戦 onto 争 your マジで bag with 何 the これ included carabiner. 何これ They're made with サプライの extra 話はいい squish for maximum huggability. 何これ We've also got the サイ Stitch コロ入れ Edge playmat, which embodies the 神川 spirit は of 超楽しみ Kamigawa だな 結 Neon からダイス Dynasty. 入れるポーチの We're 方がまだ looking 売 to れ the そう。 neon future, 若い where イケメン brilliant の頃の colors ウル and ザの lore カード出るのか collide な to offer a hint at what this 神 set 川 has は in ほ store ぼ for 新次 players. 元やろ These products will launch キモい alongside an わら entire line of accessories for 神川 Kamigawa Neon Dynasty pre-release weekends. Be sure to なんだ check なん it out. か、このプレイマットはいいじゃん輝ける世界 CM って書いてるのが苦情多か面白い。ったから謎センチメートルにしたぞ All right, everyone. We hope 嫌 you が had ら a せがどんどん fantastic 重な time って watching る。 Magic Showcase 2021. And we also hope that you're excited about the 2022 that's going to unfold right ふるい across に the かけられて multiverse. いる On Magic Online, 謎生物 on the わら page, In the boosters. at the kitchen table, 新規から金取るのやめておじさんから金絞ることにしたん On か Netflix. コメントしにくいわらわらお、そういえば、アニメ化する話 You know, today 映画化は is the day もう that we get さ our、飛 very んだ first してしまっ glimpse たか at the ら。 Magic animated ア series ニ on メ化 Netflix. 進んもう終でんのかわりか I cannot believe this day is Netflix? finally here. I'm very excited. パンダさんウルプロと7番ちゃんコラボある First of all, this new Netflix Magic なのか Gathering animated series, Netflix? it is completely new, a completely fresh jumping on point, so you can bring your friends, bring your family who have never touched a Magic card in their lives, and Netflix they will be able to オリジナル enjoy the 来た ride from episode 1. Fantastic. Is there anything ネ you ト can フ tell リ us のオリジ about ナルアニメの話 the。series, how it's アニメ化するん progressing, か a timeline maybe for the fans? Well, I 来 can た tell か you a lot of things, but let's see. 燃え尽きの炎の萌えちゃんで頼 It's む coming along great. It's ストーリー何の部分映話してるんだ像化するチャンドラの話じゃなかったっけ let's see here. All the scripts are written and locked in. All of the voice talent has been cast, and I think the full first season's even been audio recorded. So we're ド pretty タに deep も in. アニメ化するし Gideon's actually the MTG heart も of ア the ニメ story. 化する He'll し play で a really 全部アニメ big 行くじゃ role. ん何でもかんでもアニメ化しよ Character first entertainment, so this is not like, you know, like 漂う oh, we キ have モ to オタお destroy じさん 20 life gems in order to win the day. Right. This ヒー kind マ of ン的 features な on 立ち the 位置になり characters, そう their relationships, and their trials. 映像化するならそれこそ兄弟戦 In 争 a prequel novel that we're working on with our partners at Penguin Random House. Oh wow, this is like the third ウ novel. ェザーライトサーガーアニメ化してくれ You are up on your magic novels.
So what's the アニメ story? 化って言っても CG でピクサー的挙動するやつはやめて。 It's going to tell the story of ヒロイン Hareruya and 白目 Basically,
how they met. すぐ白目。 We'll get to see them road trip through the multiverse, right some wrongs, and then eventually we'll also see sort of where their relationship goes sour. I see. We got Gideon, we got Jay. So any more familiar faces? I don't think I'm allowed to tell you. You might have to watch the series for that. Okay, well then we need to また know 臭いんだよ when な。 are we going to be able to see this. ヒロインはギデオンだぞ。 Well, the novel is going to come out alongside 重 the 大 first 発表 season なさ of そう。 Magic the Gathering, the animated series. リエさんはもう死んでしまって、死者の国にもいないからな。 Absolutely, we will see quite a bit of him, which is super exciting because, you know, when ア I ニメ見て started MTG やろってなるやつおるんか？ Gideon was one of the first characters that I got to dig into Right. and figure out, you know, not just, you know, what does アリ this ーナには guy 誘 look 導 like, で you know, き as そ we う。 move from, 生きてさんおるやん。 card paintings, but into animation, but like, MTG アリーナで全てのフォーマットプレイできます発表まだ。ヒロイン、体が熱くなってくるの。レイザームービーぐらい出してくれ。このアニメ 3D アニメギデオンのギデさん、死ぬんかな？ Right. YouTuber の謝罪動画くらいの感覚で重大発表を使っとる。 Alright, ボス well, を let's 主人 meet 公 the にしようぜ。 actor bringing Gideon to life. やっぱヒロインギデじゃん。 Greetings, Magic fans. I'm Brandon Ralph, and I play ヒロイン Gideon ギデ in オン。 the upcoming Magic the Gathering animated series coming to Netflix in 2022. For those of you that don't know, Gideon is known for being the strong guy who always stands up for what's right, just, and isn't afraid to fight. これはオニキス教授の研究の結果出たんかな。 But seriously, I'm really excited about this show. ギデオンいい知りしてた。 Really proud and honored to be a part of it. I'm a huge Magic fan. I've been 重 playing 大 since I 発 was 表は 16. 大した発表じゃないというのは定説、やべえのは大切なお知らせ。ピンとくる話来ないな。 More than I should, and also got to do a voice in Magic MTG Arena as a different character. So I love this world, and I'm very excited to be a part of this animated series. Hope you all will enjoy it in 2022. Thanks, Magic fans, and I'll see you around the multiverse. まあギデオンはロボ化したしな。 Awesome. So when can we expect to see this on our screens? So the show will be available on Netflix in the back half of 2022. Okay, all right, okay. And I'm sure you'll keep us posted on all the details and whatnot. For sure. All right. Awesome. Well, this has been so much fun. 重 And 大 thank 発 you 表 to は Joe ま as だ well か for い？ joining me here on the なんで couch. 知らないおっさんの結婚 Big 指輪 shout 自 out. 慢 It す was る映像を so 見せられ crazy たの。 cool to hear about the Magic animated series. So thank you, MO の Jay, for all 話 that. まだ？ Thank you for having me. マナストライクの話しますMO の話は来ない。 What a show it has 誰 been. も覚えてないんだ、マジックオンラインは。 In-store play to jumpstart 2022, Infinity to Universes Beyond, and from Kamigawa Neon Dynasty to the Brothers War. Thanks to the fine folks at Wizards of the Coast and to you, fans of the best game in the world. They make the magic, you make the gathering. Together, Arena Magic Panda. in 2022 is going to be amazing. マジッ Until クレ next ジェンズ time, の話 I'm す your る。 host, Jimmy Wong. See ya. 終わらそうとしてる。終わり？あれ？都知事もウィザーズも民意を汲み取れない。え？終わり？これで？終わり？終わりそう？え？重大発表どこ？ただのいい宣最終伝。回だった。C パートあるやろ。ただの宣伝。ただの CM じゃねえか。何これ？終わってるわ。マローアート2回くらい出ると思ったのに。終わりっ睡ぽいな。眠時間返して。ゼンディカー裁縫だって最後の最後にまだなんかあるに違いい。ない。からのいや、終わった。まだなんかあるに。ほんまに終わり？史上最大の重大発表はまだなんかあるに違いない。終わったエミー。過去最大の発表？終わり？ WTF？ ほら、プロポイント復1帰時、から何プロポイントかあるの？復活みたいな話がないと、もうこのまま寝たきりのおじさんになってしまう。エンドロール終わった後に何かあると思ってるやつ。史上最大の CM。そういう感じね。 1時まで起きてたのに。俺たちが1時間。チャット欄でカンスペ打ってる海外兄貴いてくさ。
2022の新製品に関する発表って言ってたので、俺たマちはローと MO パンダは腹を切れ、一体何を見せられていたのかわからない。新製品発表会だって言ったでしょ。禁止、PT、まあルール改広い定、ユーザーこの辺あ向けるであれば、まあこれだけしょうもな。 Hello and welcome to なるほど a ね。 very special また始まっ episode たな。 of Weekly MTG. I'm your host Blake Rasmussen, and I am joined by a very special guest today, product marketing manager. 終わんなそう。長そう、これ。Hey Blake, I am so excited to be here. So から excited が to 長 talk え、ど about うせ。 everything we just watched. What a thrilling, absolutely 任 amazing 天堂 video. ダイレクトでここから新発表あるのに慣れてしまっ Within this た。 after show, we are going to run through everything like quickly again in case you missed something. But the point of this もはや show is グル really プロの緑のし to か覚えてない。 maybe answer some questions, 長そう。 check in, and let you know なん maybe a だ few と extra details サ that ポ didn't センの quite 人か make な。 the video. 寝 Of る course, か。 you can always go to Daily MTG. なんか始まったけど、アフターショーって書いてる特にしな。何もないパターンだね。寝ます。さすが、ウィザーズ予想の斜め顔行く。猫耳ヘッドセットおばさん。これはちょっと何もなさそうだな。猫耳。Put them in chat. I already see several questions about organized play. I'll talk about 何これこれから対戦動画のミラー見せられんの。 bunch of stuff that we'll get い through. つも So こっちでちょっとスポイラー見せるね。 move my mic closer. All right. かわ we'll いい。 work on that. ペックスして寝る Let's か get。started. So we are going to start by talking about what is still to come in 2021. あ、 And we そ are う going な to んだ。 start with ちょっと Midnight トイレ Hunt. トイレだけ行ってくるわ。 Midnight 何かあったら Hunt 教えて。 is coming out in ちょっと待つ。 September, and we are 怒りの starting エイペックス。 previews on the 2nd. So that is coming up fast. We'll have our debut September 2nd in the morning. The dark is approaching quickly. It's the first of our fall sets taking place on Innistrad. And we're using the tagline, "Become what you fear," but really it is all about werewolves. It focuses on the Harvesttide Festival, and you're not going to want to miss part 1 of our Innistrad series. Harless, what comes after Midnight Hunt? Well, after the howling good time, that's going to be Midnight Hunt, we are going to be staying on Innistrad for Crimson Vow in November. This set's going to bring us the beauty, extravagance, and opulence you'd expect of a vampire wedding featuring no less than Olivia Valderin herself. Keep an eye out for more details to come in the spooky season in October, of course. And that's actually not all for Innistrad. Like, can you tell us about Double Feature? なんもないな。 Yeah, double feature. We've already seen it. ロシア語のアクセント。この人今日のためにわざわざ猫耳買ってきたのかな。まあ可愛い人になってし The Innistrad double feature. It's coming to. 何も出てこねえな。雑談に夢中でパンダが邪悪な昔の姿になってることに今気づいた M パンチャンネル。やべ。 One draftable set. So I saw one question earlier. どれだ From これかこれか asking it, is it going to be a unique pack, kind of like the old Mirror and Phyrexian packs, or is it just a normal pack? アペックス配信はまだですか？ エペックス配信まだだよ。 Draftable pack that is unique to まだだよ。 MO パンダのツイッター URL 省略。 So definitely check that out. Then we've also got a couple additional products left in 2021. What else is coming? マジな That's right. So the first one I want to talk about is Commander Collection Black. So this one is, of course, a black focus. It's going to have 8 cards with some legend focused art, which is new, and a lot of character homages. These are going to be available in foil. They're going to be available in リア non-foil. に毒の濁流アリー The ナ foil version is a WPN premium exclusive, and these are English only. これ邪 And it'll 術 be 師か releasing really soon. 邪 So 術 this is going to 師 include ギサ Liliana, センチ Heretical メートル Healer, 終わったら Human 落 Liliana として Color Lisa, Ophelia あ Manson. なんかまあカジュアル需要で上がってるカードを上げてるみたいな感じなのか。い俺なんかや禁止灰色だし改定とか再録禁止撤廃とかなかっただけよしとするか。邪術師 Wow, と that's する。 really Judge exciting.ね It's also going な to んか森 feature 知恵入ってた Phyrexian, 緑と比べてバッとしなくない？ Toxic Deluge, Soul Ring, and Command 公 Tower. 式の視聴者一気に邪術1万師人減ってくさ。 That's just one. Next up, we've got Pioneer Challenger decks おさらいで終わ 2021. りか？ And these are really meant to be a great onboarding tool for the Pioneer format.
and they're based on some top-level competitive decks. There's going to be 4 decks here. You can see them on the screen. ジャズ寿司って今 There's a なん white か結 blue, 構す a るんだ。 white black, a red, and a 1200 black 円。 green blue. てかこれ And 再録してな then, い in んだ。 addition, we also have standard challenger decks coming out in 2022 as ジャ well. ズ And 寿 these are 司 going to provide players with a really easy gateway into the standard format. There's going to be deck themes. ジャズ寿司 Or, I'm sorry, deck themes are based on those top-level competitive decks as なん well. と And M パン UR ベルバーにジャズ寿司が入っている。 Let's talk about playing a little bit. What can you tell us about store championship? これジャズ寿司に直ってるやつなんだ。There's a ton of questions about organized play. I gesture over here as if people know what my setup is like, but this is the direction chat is in for me. And so I do want to talk about the store championship. It's a really cool program. まとめがプレイプログラムでちょっと Questions like 来年の話はしてくれるのかな。 when are we going to do big, pro level events again? So here's the strategy that the play team is working on because we are still in the middle of a こんな適当にスライド何枚か映すだけの内容しかなかったってこと？ large events like GPs, like pro tour events involve several things that are グランプリの話してる？ right now, like いかがでしたでしょう or か？ long distance travel. Some countries you still can't travel to and from. They also include being indoors with a lot of strangers in close proximity for a very long period of time. You can do a lot of different safety measures, but even the smallest GPs that we were running were around 1,000. 左の男の人仕事できそうだからラガバンを殺してくれるはず。 start small and then まだこのページないの That's か。 why today what you saw were several シー store クレッ level ト、 programs. リアとコラボの宣伝ばっか Building だっ out た the から store な。 level, and we'll get progressively bigger and bigger and bigger as it becomes safer and safer うー to gather. ん。明日に So 向けて寝 right るか。 now we've got stuff like the store championships. And 翻訳 store championships, yeah. So ペー as ジ。 stores are 翻訳 opening ペー up, ジは those 来てない stores け are ど、 opening 海外 up ページは来た。 places. We wanted to give them something to get started again. And so, URL 省略。 basically, the store なんか championships. 宣伝ばっかだな。 If you were familiar with the old store 海側に championships, 行くよ。インストラードにも行くよ。 we're updating the tournament. 兄弟戦争は好きよ。フォートナイトコラボに向けて練習して。来年マジックはネットフリックスに登場するからよろしくね。 They are cool. I am really excited about these. Yeah. あとは So Arbor Elf is the participation promo. なんかこれ以上の情報はこれないな。 Top 8イニストラード PV ぐらいあるのかと思ってたのに。あ、このダブルイニストラード W フューチャーっていうのはこのミッドナイトハンタとクリムゾンボーのパックを組み合わせた Wow. なんか特集セットみたいな感じなんだね。で、特集イラストがいろいろ入ってます。 They're such a huge part of what makes Magic で、 so 来年 special. の So リリース予 doing 定 this for は them 神 is 川 really 輝 awesome. け I'm る so 世界 excited to と see these. I'm so excited いう to go and participate. Get my participation promo. I ス will ト not リ be ートオ winning ブ the ニ promo. ュー 集合した集大いろんなイラストで出すの好きだな。アンペーだみたいなやつか。で、ドミナリア行って、 I で、 would 最 love to talk 後、 about Commander parties. I'm really, 兄 really 弟 excited 戦 about this 争 one. を。 So as you learned in the video, our play programs are growing to provide options for more types of players. And this October, we're rolling out a new program called Commander Parties, specifically for Commander players. This is going to be a WPN premium-only event that involves storytelling. And it's really a new way to experience Magic in a game store, and we're really hopeful it's going to bring in some new types of players to participate. It's going to be a fun time, for sure. 中体を中体で出せるクリーチャーなら何書いても OK だ。せめて新カードの1枚や2枚見せ Blake て is ほしかっ fixing his た。 microphone, everyone. 果たしてフォートナイトが今日の放マジで送はやべえなマ。ジック史上最大級のニュースだったのだろうか。ロナス君が集合してるのかわいい。 This was giving everyone ample time to read these awesome cards. ああ、やっと。エルドレインはローテ落ち。 And check out this awesome art. I also want to make the note that as we go through all of this today, the artist names are on all of the full art. So, you know, if you like the art, go いや、 check them もう out. これ以上増えねえな。やめるか。もうやめるか。サルマはシュタイム継続。
新商品以外の情報を期待してた人が思ってたより多そうで、ちょっと悲しいコミュニケーションロスではあった。残念だが。史上最大の CM。映画の海外リンクのまとめもあったけど、もうそれ以上の情報がなさそう。公式にね。ネオ上川で笑えたからいいか。まあ、いつかなんか来るでしょ。Sure. So the next thing that we are going to talk about なぜ俺はあんな無駄な時間 is を Commander Legends. 安心してアスラガバン買ってきます。ドミナリア事件とドミナリア事件と東大戦争がある。This is going to bring a D&D to Commander to bring social gameplay together in a fresh new set centered around the city of Baldur's Gate, of course. This is going to include some iconic characters, monsters, spells, some wondrous items, and story locations from D&D are going to come to life in a resonant top-down magic set. There are new legends, there are new commander mechanics, there's booster fun, there's commander draft, and this one's going to release in Q2 of 2022. トイチの CM 枠長くなったな。And then after, いや、出すんだ。来年のどっかだね。Hey y'all, we'll be right back as soon as we fix some quick audio issues. 終わった。終わった？ミネの恐怖の話しようぜ。じゃあ終わりにしよう。もう起きたらなんか増えてるとは思えんけどね。じゃあ今日はせっかく12時まで11時まで起きてなんか増えるかなと思ったけど、マジで何も増えなかった。残念だがここで終わりにしよう。おつパン。おつ。明日また夕方明日はまた夜。じゃあちょっと遅めかもしれない。終わっちまったか。明日もぜひ見に来てください。じゃあみんなおやすみ。お疲れ。ミネの恐怖がネロって言ってる。おつパン。パンダもな。明日からも楽しくマジックしよう。明日からも楽しくレガシーしましょう。おやすみね。おつパンです。おやすみね。おつパン。お疲れ様でした。Sorry everyone. Thanks for